MotoGP bukan soal siapa yang paling cepat di lintasan, tapi juga soal siapa yang mampu membayar harga untuk sampai ke sana. Bayangkan, orang tua Jack Miller harus menjaminkan rumah mereka demi karir sang anak. That was it. It was another mortgage on the house. Sementara itu, Jorge Martin harus tinggal di dalam van karena keluarganya kehabisan uang. Di sisi lain, ada pembalap yang lahir dengan karpet merah seperti Luca Marini yang merupakan adik sang legenda Valentino Rossi. Hari ini, kita akan bedah kisah luar biasa di balik layar. Perjuangan pembalap termiskin melawan mereka terkaya di grid MotoGP. Kita mulai dengan taruhan finansial paling gila. Pedro Acosta, sang hiu dari Mazzaron, dia tidak terlahir dari keluarga pembalap elit. Ayahnya adalah seorang nelayan. Saat bakat Pedro mulai terlihat, biaya sangat mencekik. Ayah dan kakeknya mengambil langkah nekat. Mereka menjaminkan satu-satunya kapal ikan penangkap keluarga mereka. Sumber penghasilan utama mereka hanya untuk membiayai Pedro Acosta. Jika Pedro Acosta gagal di Red Bull Rookies Cup, karirnya tamat dan keluarga bangkrut. Well, for sure was everything, everything, because without this money, without the support, and without all the pressure that we put in the boat, for sure this kid was not gonna arrive. Tapi taruhan itu terbayar lunas. Pedro memenangkan Moto3, Moto2, dan akhirnya bisa membeli kembali kapal ayahnya setelah masuk ke MotoGP. When I was a kid, I was dreaming to do it every day of my life, and now I'm do it, for this. Maybe if I'm not a MotoGP rider, I don't know, maybe I'm a homeless or something like this. Kontras dengan Acosta, ada Luca Marini. Di atas kertas dia pembalap yang berbakat, tapi dia punya satu keunggulan besar. Dia adalah adik tiri Valentino Rossi. Saat Acosta pusing memikirkan uang makan, Marini tumbuh di bawah bayang-bayang kakaknya yang memiliki kekayaan lebih dari 200 juta dolar. Dia punya akses ke Pianford Physics Academy, sirkuit pribadi di The Run Stapulia, dan pelatih terbaik di dunia. Meskipun begitu, Marini tetap harus membuktikan bakatnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa jalur orang dalam ini membuat jauh lebih mudah menembus MotoGP. Lalu ada di Aussie Grid dari Jack Miller. Berasal dari Australia, biaya untuk balapan di Eropa sangatlah gila. Ayahnya Peter harus menjaminkan rumahnya dan menjual semua koleksi berharga demi uang $100,000. Doing really, really well. Right up until like 09 when I started racing road bikes. And then GFC, everything like that. It all sort of made everything a lot harder, let's say. Well, remortgaged the house, sold so many toys to all of his cool that he worked his whole life to get, sort of sold it for me to go racing, so I was very Jack dan fortunate. ibunya tinggal di motorhome yang sempit dan dingin di Eropa. Sementara sang ayah bekerja lembur di Australia untuk membayar tagihan balapan yang selangit. Jack tahu satu kali kecelakaan menghancurkan motornya bisa membuat keluarganya jatuh miskin. Tekanan itulah yang membentuk gaya balapnya, yang agresif hingga menjadi legenda seperti sekarang. Joan Mir mungkin tidak sekaya Marini, tapi dia berasal dari keluarga menengah ke atas. Ayahnya pemilik jaringan toko selancar sukses di Mallorca. Una tienda de patines y bueno, la pasión viene de dentro. Fui yo el que pedí una moto cuando era pequeño. When I was a kid, the shop that was in that moment really important in Mallorca was the one of my dad, no? Everyone was asking me for t-shirts, for stickers, for everything. And I remember that I had a Ram at home. So this was a dream for all my friends, Mir bisa masuk ke sekolah balap milik ayah Jorge Lorenzo. Sebaliknya dengan Jorge Martin adalah definisi dari kerja keras. Keluarganya benar-benar tap out alias kehabisan modal. Mereka tinggal di dalam van untuk menghemat biaya. Tahun 2014 adalah momen hidup dan mati baginya. Di Red Bull Rookies Cup, pilihannya hanya dua, menang dan dapat kontrak atau pulang ke Spanyol untuk bekerja dengan upah minimum. Martin membalap seperti hewan yang terpojok. Dan akhirnya Martin has sprinkled some magic here in Malaysia. He wins the race and it's all over. He is going to be world champion. All my career was really difficult, very humble family. They were putting everything they had for my dreams become true, and finally today. dan akhirnya membuktikan diri sebagai juara dunia MotoGP tahun 2024.
Tarmac. Jorge Martin is the 2024 MotoGP World Champion. A lifelong dream comes true in Catalonia. 12 months on from the commiserations and tears and last round despair in 2023. Miguel Oliveira punya keuntungan lain. Ayahnya adalah mantan pembalap dan pebisnis sukses yang membangun tim khusus untuk anaknya. Miguel, anda cá ao pai, faz favor. This was one of the happiest memories that I have. Still today, I think I could not repay the happiness that my father gave me in that moment. Obrigada quem? Obrigada meu pai, não é? Hã? Porque não pai. Já não pode ir ao colo do pai. Tens o pai mais fixe do mundo. Selain membalap, Miguel bahkan seorang calon dokter gigi. Morning, Mr. Brad Binder. How's it going, Doc? Everything fine? Nice to see you around here. Nice to see you too. How are you doing? Tell me. Not bad, just got a bit of a pain in my tooth. He's kind of overqualified for the sport. Yeah, it's kind of difficult to do both things good at the same time. So my priority now, of course, is racing. In between, I'm able to study something, not all, and it's something that I want to finish. Namun rekan setimnya, Brad Binder, mempunyai cerita berbeda. Berasal dari Afrika Selatan yang minim sponsor. Orang tuanya harus mengorbankan dana pensiun mereka. Puncaknya, pada tahun 2016 di Jerez, Brad harus start dari posisi terakhir atau ke-35 dan secara ajaib menyalip semua orang hingga menjadi juara pertama. Is round 4 of the championship. Bulega starts from pole. Brad Binder has been forced to the back of the grid due to technical problems, and away we go. Binder went to work. He rode through 34 other riders. Binder's picked off Mino, he's picked off Rodrigo, and now he's taken Jakob Kornfeil. Jakob Kornfeil must have made a mistake somewhere in those first two sectors. Men like Fabio Quartararo and Joan Mir. RA1 slightly wide, and look at this group here. Binder up the inside of Romano Fenati and almost went ahead of Mir as well. Binder is up into 4th place. Brilliant stuff. The South African from 35th on the grid is now into 4th. He was passing the academy kids like they were standing still. Bulega seen +0 on his pit board. He will be overtaken for 3rd, and Brad Binder moves into the podium positions. Navarro back in the lead, and Bagnaia runs in a little bit too hot at the first corner. Mistake then from the number 21. And when he took the lead, he vanished. Will he know again? Navarro's late on the brakes, but Binder's up the inside, and now they almost touch, and Navarro gets nudged wide. Now he knows who's in the game. It won't make much of a difference. He's really flying here since going to the front. Look at him. What about Brad Binder from 35th to 1st? He's done it! Brad Binder from 35th on the grid has won his first ever Grand Prix. Momen itulah yang menyelamatkan masa depan finansial keluarga selamanya. Terakhir, duo Marquez. Marc Marquez adalah bakat murni yang muncul sekali dalam satu generasi. Meskipun orang tuanya bukan miliarder, ayahnya seorang operator ekskavator, bakat Marc membuatnya mendapatkan beasiswa penuh sejak kecil. Namun cerita berbeda sedikit untuk sang adik, Alex Marquez. Banyak yang menyebutnya produk nepotisme. On that years I was drinking like every day 1.5 liters of fruit milk because one doctor said to my mom that if he drink this he will grow a little bit faster. And the weight. And the weight, because there I was using 15 kilos extra on the bike. My goodness. On the Spanish championship was 20. And there was already 15. There 15 so and in the end of the championship 12. Setelah Marc menjadi raja di MotoGP, jalan Alex menuju tim satelit seperti Repsol Honda terasa lebih mulus. Meski begitu, Alex tetap membuktikan dirinya layak menjadi juara dunia di kelas Moto3 dan Moto2. MotoGP membuktikan bahwa uang bisa membuka pintu, tapi hanya bakat dan nyali yang bisa membuat tetap berada di sana. Dari menjamin kapal nelayan hingga tinggal di dalam van, para pembalap ini telah mempertaruhkan segalanya. Siapa kisah favorit kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa di like dan di subscribe untuk konten berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Nuhun.